Okay, good afternoon, all of you. Right. So from where we actually stopped yesterday, where did we stop yesterday? Is we discussed the types of assets, right? So we said all the assets are basically classified into two types, correct? Which two types are these? Fixed asset, current asset. Okay, no hesitation. Okay, assets are classified into two, fixed and current. So what are fixed assets, by the way? I told you, people who are not there in the class yesterday also can easily understand this. Now, the point is, fixed assets are those assets which actually have a life for, come on, more than 1 year. So it has a life for more than 1 year. Okay, and then question number 2. Why do we buy a fixed asset? Like I said, car, especially car example. Why do you buy a car? You will buy a car to use, am I right? So that means number 1, this particular car has a life for more than 1 year. Okay, not only that, this car we purchase with an intention to use. Is it right? And then what is the third condition? I said this is for sale or this is not for sale. So whenever you use the car, naturally you're not going to sell the car. So therefore, if all the three conditions get satisfied, we say that asset is a fixed asset. Correct? And then I told you the second category of assets, or the second category of assets are called as which assets? Current assets. And by the way, what are current assets? I told you, current assets are those assets which can be converted into cash. Okay, within how many months? 12 months. Right? So when I say converted into cash, what do you mean by converted into cash? Or yes. So when can we convert anything into cash? I told you only when you sell. Am I right? So naturally, only when you sell, you can get converted into cash. So all such assets are called as which assets? Current assets. And I told you, for fixed assets, which concept is applicable? Come on, for fixed assets, which concept is applicable? Cost concept. Did I tell you this? Yes, we discussed this yesterday. Look at the screen. So I said for fixed assets, which concept applicable? Cost concept is applicable. And coming back to your current assets, which concept gets applied? Conservatism concept is applicable. Clear? So this is where we stopped our discussion yesterday. I repeat, for all fixed assets, which concept? Cost concept. And for current assets, which concept is applicable? Conservatism concept. This is where we stopped our discussion. Can you proceed forward from here? Yes, sir. So now let me take you back, okay, and then explain what is cost concept. Clear? As we all know, cost concept is applicable for which type of assets? Fixed assets. That was the first point, right? And now coming back to the second point, what is given in the concept? What is given in the concept? Please understand. This concept tells you that all your fixed assets, okay, all your fixed assets should be recorded. Come on, read loudly. At which price? Historical cost. I think all of you are clear. Now the question was, what do you mean by cost? Correct? The question was, what do you mean by cost? And from there, we didn't understand anything else. I said I'll explain you tomorrow. Correct? Now let me start explaining you what do you mean by the word cost. Yesterday, people told me cost means what, my dear? You told me something yesterday. What is the meaning of cost? Cost and ante? Expenditure. So what people were telling me is the word cost is nothing but what? Expenditure. So please understand, I'll take you a little forward now. So as per this concept, how to find out the cost? Clear? Look at the screen. It says whatever expenses you incur. I repeat, all expenses, okay, which are incurred. I repeat, all the expenses which are incurred, okay, till the asset. I repeat, till what, my dear friends? The asset is ready for use. I hope you're getting my point. Okay, read once again. All expenses which are incurred till the asset is ready for use. I think all of you are clear. So till your asset gets ready for use, whatever expenses are there, all expenses can be included in the cost. I repeat. So once again, what does historical cost mean? Historical cost means, come on, all expenses which are incurred till the asset is ready for use. Okay. And I mean to say, call it by any name. If it is an expense, please, you can include that in the cost. I'll tell you example. Listen very carefully. Sir, let us say we purchase an asset on 1st April 2025. Clear? The date of purchase of asset is 1st April 2025. And this asset took almost, let us say, 2 months of time. So April, May. So let us say the asset was ready for use on 31st May 2025. So how many months did it take place, 2 months.
So the asset took 2 months of time for getting it ready for use. So to get ready for use, asset took 2 months of time. So moral, whatever money I spend, whatever expenses I incur in this 2 months, all expenses can be, come on, added to the cost. I think all of you clear, all expenses can be added to the cost. Let us take one by one, slowly we will go. So let's understand point number 1. My dear, let us say, whenever I go for purchase of an asset, should I pay any consideration for purchase? నేను ఏమైనా పే చేయాలా బై సెల్లర్కి? Come on, should I pay anything to the seller of the asset? Yes, sir. Sir, let's say I'm buying a machine. So when I buy a machine, there is some seller. Yes or no? When I'm buying, there is a seller. To the seller, am I supposed to pay anything? Yes, sir. So that is called as consideration. Am I right or wrong? What is that called as? Consideration. So let's say the consideration which we paid was 1 lakh rupees. Is it clear? The consideration which we paid was how much, ma? 1 lakh. Question is, can I add this 1 lakh in the cost? Yes, sir. That itself is a cost. Am I right or wrong? Hello. Point number 2. Sir, we know today, whenever we buy anything in the world, and whenever we buy anything today, is there anything called GST? Yes, sir. What is GST? Goods and service tax. There are taxes. So let's say on this particular asset, the percentage of tax is 18%. Okay, the percentage of tax is how much, ma? 18%. So 18% of 1 lakh rupees will be how much? 18%. I hope you're getting my point. What is this 18%, ma? GST. Okay, now tell me, I have to pay 1,18,000 rupees to the seller of the asset, or should I pay 1 lakh rupees to the seller of the asset? So what do you think? My cost is 1 lakh or my cost is 1,18,000? I hope you are clear. Which is wrong. It is not 1,18,000. Please understand. I think all of you are clear. 1,18,000 is the wrong answer. I hope all of you are understanding. 1,18,000 is what? Correct answer or wrong answer? Wrong answer. Okay. Listen, why I'll tell you. My dear friends, whenever I use the word taxes, listen very carefully. Whenever I use the word taxes, all your taxes are classified into 2 types. I repeat, all your taxes are classified into 2 types, not direct, indirect. That's a different classification. Now, those taxes which are refundable, okay, those taxes which are refundable and those taxes which are non-refundable in nature. I think all of you are clear. One which is what? Refundable. 2 which is non-refundable. There are 2 types of taxes. I think all of you are clear. What is the difference between refundable and non-refundable? Let us understand. Suppose, take an example, you'll understand. Let us say you purchased, okay, let us say you purchased some goods, okay. When you purchase some goods, 100 rupees, let us say, is the price of the goods. Clear? Purchase price 100. And seller said, sir, 18% is a GST. So 18% of that would be how much, ma? 18 rupees, okay. So now you will pay how much? 118. To buy any product, you will pay 118 rupees and then buy the product. Yes or no? Chalo, as a businessman, after buying the product, what will you do? Naturally, you're going to sell. Am I right or wrong? Naturally, you're going to how much? What? Sell. Let us say you decided to sell this product at 125 rupees. Clear? At what price you have decided to sell? 125. So now calculate all of you. 125 into 18%, because at the time of sale, you will now become the seller and you will charge 18% GST. How much is that? 22 point. So can we say for easy sake 23 rupees? Correct? So for easy sake, I say 25. So that means total amount is how much, ma? 148. Can I say this? So I repeat, what happened? There are 2 transactions here. Transaction number 1, there is a purchase, correct or not? And transaction number 2, there is a sale. Clear? At the time of purchase, what did you do, ma? You paid 18 rupees as GST and you purchased the goods. Yes or no? Chalo. At the time of sale, clear? At the time of sale, how much GST are you collecting? 23. So this time you will not pay GST. You are the seller. Imagine you are the seller. Seller will collect GST or seller will pay GST? Collect GST. Am I right or wrong? So now how much you collected? 23. I think all of you are clear. Now, at the time of purchase, you paid 18. At the time of sale, you have collected 23. Now tell me, how much will you pay to the government? Come on, will you pay entire 18 rupees or 23 rupees to the government? Or will you pay only the difference amount? How much is the difference amount, Nana? So you will only pay 5 rupees to the government. That means, think very practically. First you paid how much? 18. Correct? So 18 rupees went out of your pocket. Correct? Second, what happened? You collected
23. Avuna? 23 came into your pocket. Yes or no, sir? 18 went out of your pocket. Then immediately how much came into your pocket? 23. Correct? Out of 23, how much are you paying now? Only 5. That means your 18 rupees is back in your pocket. So it is not a cost. So మీ 18 రూపీస్ మీకు వచ్చేస్తున్నాయి కదా. ఐ హోప్ యూఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో మీరు పే చేసిన 18 రూపీస్ మళ్ళీ మీకు వచ్చేస్తున్నాయి మీ పాకెట్లోకి. ఎస్ ఆర్ నో? సో కమ్ ఆన్ హియర్. Is it a tax which is refundable or is it a tax which is non-refundable? That means you are getting it back. Yes or no? So now tell me, is it a part of cost or not a part of cost? It can never be the part of your cost. I think all of you clear? So ade, let's go back to the asset and tell me, sir, how much GST we paid? 18,000 rupees is the GST we have paid. Achha, that GST will we get as a refund? Yes, sir. Will we get it as a refund? Yes or no? So moral, this can be a part of cost or cannot? Cannot be a part of your cost. I think all of you clear? So what is my cost equal to now? 1 lakh. Clear? So now tell me, taxes can be included or cannot be included? Which taxes cannot be included? Refundable taxes cannot be included. I think all of you clear? Achha, now there is second type of tax called as, come on, non-refundable tax. What is non-refundable? We will pay, but we will never get it back. I think all of you clear? We'll just pay, but we will never get it back. Manaku malli return raadu. I hope you're getting my point. Best example, all of you know there is something called as customs duty. Acha, when do you pay customs duty, Nana? When you import goods from some other country, you are going to pay customs duty. And customs duty, once you pay, you will never get it back as a refund. I hope you're getting my point. So moral of the story, let's say customs duty can be included in the cost or cannot be included in the cost. Can be included in the cost. ఎందుకంటే అది మనకు రిటర్న్ రాదు కాబట్టి ఇట్స్ మై ఎక్స్పెన్స్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? రైట్. సో మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ, నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అవర్ కాస్ట్? 1 lakh or 1,18,000? Clear all of you? Not 1,18,000, my cost is 1 lakh. Imagine if this 18,000 is a customs duty, 1,18,000. Is it comfortable all of you? Yes, sir. Now I'll start again with 1 lakh. Comfortable? I'll start again with how much ma? 1 lakh, because we know GST can never be a part of our cost. Can you proceed? Yes. Now listen carefully. Sir, what did we buy? We purchased a machine. So let's say we purchased a machine from some other state. Let's say we purchased it from New Delhi. Delhi lo konnam. So now where are we located in Telangana? Yes or no? So first, machine is located in Delhi. So should we transport it from Delhi to Telangana? Yes or no? Yes. Are we going to incur some transportation charges? Okay. That means now tell me, transportation charges can be included in the cost or cannot be included? Why, sir? What is the sentence I told you? Come on, read. Till the asset is, come on, ready for use. Come on, what is the sentence I used? Till the asset is ready for use. All the expense can be included or cannot be included? So without bringing asset to Telangana, I can't use it, no? So naturally it can be included in the cost. I think all of you clear? Let's say GST I'm putting it as 0 because we will not consider. And the transportation charges, let us say we incurred a 15,000 rupees as transportation charges. So now put together, what is my total cost? 1,15,000. Okay. Now, machine is not a mixer, grinder or a TV. You purchase, put it in the plug, it will start working. It will not work. Machine requires installation. Yes or no? Acha. For installation, are we going to incur some expenses? So installation expense can be included or cannot? Why again? What is the reason? Yes, because to make it ready for use, we need to pay installation. So now I will also include something called installation. And how much are installation? Let us say installation charges came to 5,000 rupees. Clear? Okay. After installation, can I say machine is ready for use? Come on. After installation, my question is very simple. Can I say machine is ready for use? No. I think all of you are clear. Machine is not ready for use. What is the answer? Total is 1,20,000, but what is why? Because we should check whether machine is working properly or not. Am I right or not? We should check whether machine is working properly or not. So to check whether machine is working properly or not, what will we do? Yes, we will go and trial the machine. We will do some trial production. Am I right or not? For example, you go to a car showroom. What will you do? You take a test drive. To check whether car is working properly or not, you take a test drive. Similarly, in case of machine, the test drive is called as trial production. Am I right or not? The name of the test drive is called as trial production. And in the process of trial production,
Are we going to incur some expenses, ma? Absolutely yes, we are going to incur some expenses. Let's say trial production expenses came to 15,000 rupees. How much is this? 15,000. So trial production expenses came to 15,000. Can we include that? Yes, we can include trial production expenses in the cost. I hope you're getting my point, because asset is not ready for use. Your asset will be ready for use only after the trial production. I hope you're clear. Only after what? Trial production. So trial production expenses can be included or cannot be included? Can be included. I think all of you are clear. Okay. Now, whatever goods we produced in the trial production, that can be sold. ఎస్ నాన్న, మనం ఏదైతే ప్రొడక్షన్ చేసామో ట్రయల్ ప్రొడక్షన్లో అవి అమ్మొచ్చా? ఎస్ అమ్మొచ్చు నాన్న. అది ఎలా ఉన్నా కూడా స్క్రాప్లో అయినా అమ్మేయచ్చు లాస్ట్లో. ఇట్ మే నాట్ బీ ఆఫ్ అ గుడ్ క్వాలిటీ, క్వాలిటీ సరిగ్గా రాకపోవచ్చు, అలా అని చెప్పి పడేయం కదా. మనం ఏం చేస్తాం, అట్లీస్ట్ దాన్ని స్క్రాప్ అయినా చేస్తాం కదా, కేజీలాగా అమ్మేయచ్చు. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్ ఆర్ నో? సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. లెట్ us say whatever trial production is there, we were able to sell the trial production for 3,000 rupees. అవునా? ఆ 3,000 మన ఇన్కమా మన ఎక్స్పెన్సా? సో దాన్ని ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి, డిడక్ట్ చేయాలి. సో ప్లీజ్ డిడక్ట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. సో వాట్ ఎవర్ ఇన్కమ్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద సేల్ ఇన్ ట్రయల్ ప్రొడక్షన్, దాట్ ఇన్కమ్ యూ క్యాన్ డిడక్ట్ 3,000. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ కాస్ట్? 1,32,000. కెన్ ఐ సే దిస్? This is going to be your cost. Comfortable? So what is the answer now? 1,32,000. Very good. But what is the sentence? Sentence is important. Come on. All expenses we incur till the asset is ready for use. Ready for use and after trial production or before trial production? After trial production, we say that the asset is ready for use. Comfortable all of you? Yes. కొన్ని సార్లు ఇంకొకటి అవుతుంది. So let's say we did trial production, but output was not of the desired quality. అంటే క్వాలిటీ బాగాలేదు, అవుట్పుట్ క్వాలిటీ అనేది బాగాలేదు. అంటే మన ఫినిష్డ్ గూడ్స్ వేర్ నాట్ ఆఫ్ ది డిజైర్డ్ క్వాలిటీ, మంచిగా లేదు క్వాలిటీ. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ రిపేర్ చేస్తాం మెషిన్ని. ఐమ్ రైట్? సో విల్ రీడూ ద ఇన్స్టలేషన్, వీ విల్ డూ సమ్ రిపేర్ అండ్ దెన్ వీ విల్ టేక్ ట్రయల్ ప్రొడక్షన్ 2. అర్థమవుతుందా? దెన్ వీ విల్ టేక్ ట్రయల్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 2. అప్పుడు ఆ ట్రయల్ ప్రొడక్షన్ 2 ఎక్స్పెన్స్ ఏం చేయాలి? యాడ్. మళ్ళీ యాడ్ చేయండి. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. ఇలా ఎన్ని ట్రయల్ ప్రొడక్షన్స్ అవుతాయి, అన్ని ట్రయల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ క్యాన్ యాడ్. కంఫర్టబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? దాట్స్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. Point number 3. Listen carefully. What was point number 1? Point number 1, cost concept is applicable for which assets? Fixed assets. Correct. What was point number 2? Fixed assets should be recorded historical cost. And point number 3, we have to use historical cost for all future, okay, all future accounting purposes. Comfortable? So we have to use, come on, which cost? Historical cost. Historical cost for what? All future accounting purposes. అంటే ఫ్యూచర్లో మనం ఏదైతే అకౌంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, సో ఫర్ దాట్ పర్పసెస్ వీ కెన్ యూస్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ సెడ్ వీ పర్చేజ్ అసెట్ ఆన్ 1st April. 31st March రోజు విల్ వి రికార్డ్ డెప్రిసియేషన్? కమాన్, అది ఫ్యూచర్ అకౌంటింగే కదా. కమాన్ సార్. సో ఫ్యూచర్ అకౌంటింగ్కి మళ్ళీ ఏది యూస్ చేయాలి? 1,32,000 ఓన్లీ ఎఫ్ టు యూస్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. కంఫర్టబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అండ్ ఇంకొకటి జాగ్రత్తగా వినండి. సమ్టైమ్స్ యూ మే గో ఫర్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్. ఐడియా ఉందా రీవాల్యుయేషన్ అంటే? అండ్ జనరల్గా లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ అట్ విచ్ ఐ పర్చేజ్ ద అసెట్? 1,32,000. మన బ్యాలెన్స్ షీట్కి వచ్చేటప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వాట్ వీ విల్ డూ? విల్ రికార్డ్ అట్ 1,32,000 మైనస్ డెప్రిసియేషన్. అవునా? సో లెట్స్ సే, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, జాగ్రత్తగా వినండి ఇది. సో ఐ సెడ్, లెట్ us say I purchase the asset at 1,32,000. So on the asset side I will record 1,32,000 minus I will take depreciation. Let's say depreciation came to 7,000 rupees ఏదో ఒక మెథడ్లో. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నౌ? 1,25,000. సో ఐ విల్ షో asset at 1,25,000 rupees in the balance sheet. Do you all agree? Come on, yes or no? What is 1,25,000? It is the book value of the asset. Come on, it is which value? అంటే మన బుక్స్లో వాల్యూ అది. ఐమ్ రైట్? సో ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ బుక్ వాల్యూ, ఆర్ ఐ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ WDV. వాట్ ఈస్ WDV? రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, జాగ్రత్తగానండి. ఈజ్ దర్ ఎనీ హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ దట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ షుడ్ బి సేమ్ 1,25,000? మన బుక్స్లో మాత్రం మనం 125 చూపిస్తున్నాం, బట్ ఈజ్ దర్ ఎనీ హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ దట్ ద మార్కెట్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి 1,25,000? నో. మార్కెట్ వాల్యూ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఇట్ కెన్ బి 2 lakhs, it can be 50,000, it can be 1,75,000, ఏదన్నా అవ్వచ్చు. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఈ కేసెస్లో జనరల్గా వాట్ కంపెనీస్ డూ ఇస్ దే గో ఫర్ సంథింగ్ కాల్డ్ రీవాల్యుయేషన్.
ఓకే, వాట్ దే డూ, దే గో ఫర్ సంథింగ్ కాల్డ్ రీవాల్యుయేషన్. అవునా? సో రీవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 1,25,000 రూపీస్ ఓన్లీ. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us say మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ ఈస్ 1,50,000. అజ్యూమ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ ఈస్ హౌ మచ్ మా? 1,50,000. అంటే ఇప్పుడు మనం బుక్స్లో 1,25,000 చూపించాలా, 1,50,000 చూపించాలా? అవునా? 1,50,000 చూపించాలి. రైట్? రీవాల్యూ చేస్తున్నాం మనం. వీ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ రీవాల్యుయేషన్. ఓకే, సో అప్పుడు 150 చూపించాలా, 125? కమాన్ నాన్న, మళ్ళీ అడుగుతున్నా, జాగ్రత్తగానండి. మన మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది అసెట్ ఎంత? కానీ నేను బ్యాలెన్స్ షీట్లో 1,25,000 చూపిస్తే నా బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రూ అండ్ ఫేర్ వ్యూ కాదు. మై బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ నాట్ షోయింగ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అట్ కరెక్ట్ వాల్యూస్. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. మై బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ నాట్ షోయింగ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అట్ కరెక్ట్ వాల్యూ. ఒక ఎగ్జాంపుల్, సరే ఈ మెషిన్ పక్కన పెడితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. లెట్స్ సే యూ పర్చేజ్ అన్ అసెట్ కాల్డ్ ల్యాండ్. ఒక 10 years బ్యాక్ మీరు ఒక ల్యాండ్ కొన్నారు అనుకుందాం, ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, 10 years బ్యాక్ యూ పర్చేజ్ ద ల్యాండ్ ఫర్ లెట్ us say 10 lakh rupees. 10 lakh rupees పెట్టి ఒక ల్యాండ్ కొన్నారు and you are recording land at 10 lakh rupees. Now, do you think market price of the land will be same 10 lakh rupees today? No, it will be in crores. Yes or no? So let's say it is about 3 crore. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అన్న, is it good to show market value? Is it good to show at 10 lakhs or is it good to show at 3 crores? కదా, అంటే మన రియల్ వర్త్ ఎంత? 3 crore. కాబట్టి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో 3 crore చూపిస్తేనే కదా మన వర్త్ ఏంటో తెలిసేది అవతల వాళ్ళకి. సో is it good to show at 125 or good to show at 150? ఇప్పుడు చెప్పండి. అది ఆన్సర్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. సో మన రియల్ వాల్యూ తెలియాలంటే వీ హ్యావ్ టు షో అట్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. వీ హ్యావ్ టు షో అట్ విచ్ ప్రైస్? మార్కెట్ ప్రైస్. అవునా? సరే, ఇప్పుడు మనం 125 తీసేసి 150లో రికార్డ్ చేస్తాం. అవునా? అంటే హౌ మచ్ ఇంక్రీజ్? ఎలా చెప్పారు? హౌ మచ్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఇమీడియట్గా ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది 25,000 అని. అది ఎలా చెప్పారు? యూఆర్ కంపేరింగ్ మార్కెట్ ప్రైస్ విత్ బుక్ వాల్యూ, నథింగ్ బట్ కాస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే రీవాల్యుయేషన్ అప్పుడు కూడా కాస్టే యూజ్ చేస్తారు. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. టు గెట్ ద అప్వర్డ్ రీవాల్యుయేషన్ వాల్యూ ఆర్ డౌన్వర్డ్, మీరు 25 అన్నారు కదా, ఆ 25 రావడానికి కూడా మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? బుక్ వాల్యూ. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. సో దట్స్ ది ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ కంఫర్టబుల్? సో ఆల్ ఫ్యూచర్ అకౌంటింగ్ పర్పసెస్ వీ విల్ యూజ్ 1,25,000. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? దట్స్ ది ఆన్సర్. కంఫర్టబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఫ్యూచర్ అకౌంటింగ్ అంటే 2 things చెప్పాను. ఒకటి డెప్రిసియేషన్, రెండోది రీవాల్యుయేషన్. Comfortable? In both the cases, I will use the cost only. Clear? Done? Any doubt or can we proceed forward? కూర్చో పర్లేదు కూర్చో అన్న. ఇప్పుడు ప్రుడెన్స్ అనేది కన్జర్వేటిజం. కన్జర్వేటిజం ఈజ్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ విచ్ అసెట్స్? కదా, రైట్. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. వాట్ హీ పాయింటెడ్ అవుట్ ఈస్ కరెక్ట్. యాజ్ పర్ ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్ వీ కెనాట్ రికార్డ్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్. అదే కదా నీ పాయింట్, రైట్? వీ కెనాట్ రికార్డ్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్. సో ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ డౌట్ వస్తుంది, సార్ అసలు ఇక్కడ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడుంది? ఉంది, జాగ్రత్తగానండి. దెర్ ఇస్ అ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్. వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ వాల్యూ ఆఫ్ మై అసెట్? 1,25,000. వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్? అవునా? అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 25,000 అనేది మన ప్రాఫిట్ రికార్డ్ చేయాలి. దేర్ ఇస్ నో డౌట్. అసెట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది కదా నాన్న. సో వెన్ ఎవర్ అసెట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, అది మనకు ప్రాఫిటా లాసా? యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇట్స్ అ ప్రాఫిట్ టు మీ. ఐ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అర్థమవుతుంది అందరికీ? ఆ 25,000 ప్రాఫిట్ని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రికార్డ్ చేయాలి. దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ 25,000 ప్రాఫిట్ ఈజ్ రియలైజ్డ్ ఆర్ దిస్ 25,000 ప్రాఫిట్ ఈజ్ అన్రియలైజ్డ్? అంటే మనకి ఇంకా రియలైజ్ కాలే, మనం సెల్ చేయలేదు కదా అసెట్. సెల్ చేసామా లేదా? చేయలేదు. కాబట్టి ఆ ప్రాఫిట్ అనేది రియలైజ్డా అన్రియలైజ్డా? అది ఆ స్టూడెంట్ క్వశ్చన్. సార్ మనకు ప్రాఫిటే రాలేదు కదా, అది ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం బుక్స్లో? అది రికార్డ్ చేస్తే కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా, అంటే ప్రూడెన్స్. అర్థమైందా? జాగ్రత్తగానండి. అది ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ 25,000 రూపీస్ టు ద P&L అకౌంట్, మీ P&L అకౌంట్లో కనుక ఈ 25,000 రూపీస్ ప్రాఫిట్గా రికార్డ్ చేస్తే కన్జర్వేటిజం ఈజ్ గెటింగ్ ఎఫెక్ట్. అర్థమవుతుందా? P&Lలో రికార్డ్ చేయం మనం. వీ విల్ నాట్ రికార్డ్ ఇట్ ఇన్ ద P&L. ఐ హోప్ యూఆర్ క్లియర్. వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రీవాల్యుయేషన్? జాగ్రత్తగానండి. ఇట్ ఈజ్ నాట్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్. లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ద ఎంట్రీ ఈజ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. సార్ ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ చెప్తానండి. ఆల్ అసెట్స్ విల్ హ్యావ్ విచ్ బ్యాలెన్స్? ఇది క్లారిటీ ఉంది అందరికీ? ఆల్ అసెట్స్ విల్ హ్యావ్ విచ్ బ్యాలెన్స్? సో ఇప్పుడు మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే అసెట్ని డెబిట్ చేయాలి కదా. సో ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ప్రాఫిటా లాసా? అది నేను P&Lకి తీసుకెళ్ళకూడదు, ఎందుకంటే ఇది నా రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్ కాదు. సో వేర్ విల్ ఐ టేక్ ఇట్? రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్కి తీసుకెళ్తా.
అంటే ఇది డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్తుంది. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో ఐఎమ్ నాట్ మన కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్ని నేను బ్రీచ్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ బ్రీచింగ్ కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్. అర్థమవుతుంది అందరికీ? సో అది P&Lకి వస్తే మీరు అన్నది కరెక్ట్. కంఫర్టబుల్? ఎనీ డౌట్? చలో, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి నన్ను. ఇది క్లియరా? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు P&L, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్, డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎక్కడ కన్జర్వేటిజం రాదు. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్ మా? కంఫర్టబుల్? వెళ్ళిపోవచ్చా ముందుకి? ఎస్ సార్. నౌ I will go back to the next point. All of you listen carefully. Then we said there are some assets which are, which assets ma? Current assets, correct? So which concept is applicable for current assets? Conservatism concept. దీని గురించి ఒక 5 minutes discuss చేద్దాం. దాని తర్వాత we'll write down all these points, okay? Right, listen carefully. Okay, we all know the first point. Conservatism concept is applicable for which type of assets? So they are applicable only for current assets. Question number 2. What exactly is given in conservatism concept? Asal conservatism concept ఏం చెప్పాలనుకుంటది? What is the meaning? What is the real intention of conservatism concept? The answer is very simple. Look at the screen, I'll tell you. As per this concept, okay, you can record future losses. I hope you're getting the point. We can record which losses? Future losses. However, we cannot record, future profits. I hope you're getting my point. We cannot record for future profits. This is only given in the conservatism concept. I repeat, as per this concept, we can record for future losses, but we cannot record for future. I think all of you clear? So let me tell you very clearly now. 2-3 examples will clear all the doubts. Question number 1. ఇందాక మనం రీవాల్యుయేషన్ అనుకున్నాం కదా. సో రీవాల్యుయేషన్ is going to the P&L or not going to the P&L? సో ఇది ఇది ఫ్యూచర్ ప్రాఫిటా కరెంట్ ప్రాఫిటా? ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్. ఎందుకంటే అసెట్ ఎప్పుడు సెల్ చేస్తారు? ఫ్యూచర్లో. ఆ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫ్యూచర్లో. అంటే వీఆర్ నాట్ రికార్డింగ్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్. క్లియర్? దట్ ఈస్ నెంబర్ 1 ఎగ్జాంపుల్. రీవాల్యుయేషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు తెలిసిన ఇంకో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా, జాగ్రత్తగా వినండి. ఎప్పుడన్నా బ్యాడ్ డెట్ అన్న వర్డ్ విన్నారా? సో చలో, టెల్ మీ, వాట్ డూ యూ మీన్ బై బ్యాడ్ డెట్? బ్యాడ్ డెట్ అంటే ఏంటి? నో బ్యాడ్ డెట్, నేను అడిగింది బ్యాడ్ డెట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్? బ్యాడ్ డెట్ ఈజ్ అన్ యాక్చువల్ లాస్. అంటే మీరు గూడ్స్ క్రెడిట్లో సప్లై చేశారు, ఓకే, యూ హ్యావ్ సప్లైడ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ డెటార్ సెడ్ ఐ విల్ నాట్ పే యూ మనీ. అర్థమవుతుందా? డెటార్ క్లియర్గా చెప్పేశాడు, నేను డబ్బులు మీకు ఇవ్వను, I am not interested to give you money. So now tell me, it can be collected or it cannot be collected. So that is called as bad debt. So what is bad debt? Bad debt is an actual loss. What is bad debt, Nana? It's an actual loss. Inka raadi idi clear. I think all of you clear. Now there is one more thing called provision. Okay, విన్నారా ఎప్పుడన్నా? Provision for bad debt. అచ్చా, ఈ రెండింటికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? Yes, there is a lot of difference. What is bad debt? Actual loss. But what is provision for bad debt? జాగ్రత్తగా వినండి. Provision means it is anticipation. Come on, what is provision? Anticipation of which losses? Future losses. అర్థమవుతుందా? అంటే ఫ్యూచర్లో మనకి అమౌంట్ రాదేమో అని మనం అనుకుంటున్నాం. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో నౌ టెల్ మీ, ఈజ్ ఇట్ అ ఫ్యూచర్ లాస్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అ ప్రెజెంట్ లాస్? It can be recorded or cannot be recorded? Can be recorded. I hope you are clear. As per which concept? Conservatism concept. I think all of you are clear. That means now MCQ లో ఇలా అడగొచ్చు మిమ్మల్ని. Provision for bad and doubtful debts is based on which concept? ఇప్పుడు చెప్తారు, ఎగ్జామ్లో కూడా చెప్పాలి. I hope you are getting my point. The provision for bad and doubtful debts is based on which concept? Conservatism concept. I think all of you are clear. Right. ఇది అర్థమైంది అందరికీ? Anticipation of future losses. Clear? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, జాగ్రత్తగా వినండి. సార్, ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్వెంటరీ, ఆర్ మీ భాషలో చెప్పాలంటే క్లోజింగ్ స్టాక్. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో సార్? దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్వెంటరీ, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ as విచ్ స్టాక్? క్లోజింగ్ స్టాక్. క్లియర్? నౌ వాట్ ఈస్ ద జనరల్ రూల్? జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఫర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆర్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ దెర్ ఈస్ అన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ ఈస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 2. అర్థమవుతుందా? విచ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఇస్ దట్? అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 2.
సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ విల్ టెల్ యూ హౌ టు రికార్డ్ యువర్ ఇన్వెంటరీ. ఆ ఇన్వెంటరీ ఎలా రికార్డ్ చేయాలి అనేది గివెన్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 2. I think all of you clear. Right. Let us go into accounting standard 2 and see what is given there. It is saying that your inventory should be valued. అంటే మీ ఇన్వెంటరీని బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎలా చూపించాలి, ఏ వాల్యూకి చూపించాలి. ఓకే, ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ యూ హ్యావ్ టు షో ఇన్వెంటరీ అట్ కాస్ట్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఒకసారి చెప్తారా? ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అట్ విచ్ వాల్యూ? కాస్ట్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ ఆర్ లోవర్. సో ఇప్పుడు చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది, సార్ అసలు దీనికి కన్సర్వేటిజంకి ఏంటి సార్ సంబంధం, అసలు వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. జాగ్రత్తగా నేను ఐ విల్ ఓన్లీ టెల్ యూ. సో లెట్స్ సే కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెంటరీ ఈజ్ 100. మీరు 100 రూపీస్ పెట్టి కొన్నారు. బట్ టుడే యూ వెంట్ అండ్ చెక్ 31st March రోజు మీరు చెక్ చేశారు, ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది ఇన్వెంటరీ లెట్ us say is only 90 రూపీస్. అర్థమవుతుందా? సో నౌ చెప్పండి, యాజ్ పర్ AS2 should we record at 100 or should we record at 90? 100 or 90? 90 రూపీస్కి మీరు రికార్డ్ చేయాలి. అవునా? అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 10 రూపీస్ ఏంటి? ప్రాఫిటా లాసా? అది ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. మీ అందరికి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ తెలుసా? ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. 1 by 1 స్లోగా వెళ్దాం, టెన్షన్ ఏం లేదు, తొందర ఏం లేదు. సో అట్ వాట్ ప్రైస్ డిడ్ యూ పర్చేస్? చెప్పండి అన్న, అట్ వాట్ ప్రైస్ డిడ్ యూ పర్చేస్? Chalo, tell me, purchases will come to the trading account on the debit side or credit side? Come on. I'll go to the debit side and write here to purchases 100 rupees. Okay? Right. End of the year, I said inventory should be valued at cost or market price whichever is lower. ఇప్పుడు ఇక్కడ 100లో రికార్డ్ చేయాలా 90లోనా? అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ విల్ బి 90. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఒక క్వశ్చన్, క్లోజింగ్ స్టాక్ విల్ కమ్ టు ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ ఆర్ క్రెడిట్ సైడ్? కమ్ ఆన్ అన్న, ఇది బేసిక్ కదా, అందరికీ తెలుసు. సో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ రైట్ హియర్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్ 90 రూపీస్. ఇదే నేను చెప్పింది. సో వీ పర్చేజ్ అట్ 100, బట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వీఆర్ షోయింగ్ దిస్ ఇన్వెంటరీ యాజ్ 90. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 10 రూపీస్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు ప్రాఫిటా లాసా? లాస్. am I right or wrong? అచ్చా, ఈజ్ ఇట్ అ ప్రెజెంట్ లాస్ ఆర్ అ ఫ్యూచర్ లాస్? కమ్ ఆన్, ప్రెజెంట్ లాసా ఫ్యూచర్ లాసా? ఫ్యూచర్ లాస్. అది ఎందుకు? ఇన్వెంటరీ అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్, అవునా? అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ సోల్డ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ అన్సోల్డ్. అమ్మలేదు మనం, వీ డిడ్ నాట్ సెల్. am I right or wrong? ఎప్పుడు సెల్ చేస్తాం? ఫ్యూచర్లో. అంటే ఈ 10 రూపీస్ లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫ్యూచర్లో. కానీ ఇప్పుడే రికార్డ్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? సో ఇట్స్ అ ఫ్యూచర్ లాస్ బట్ వీఆర్ రికార్డింగ్ ఇట్ టుడే. am I right or wrong? సో అగైన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 2 is based on conservatism. I think all of you clear? So it's a pure principle of conservatism on which accounting standard number 2 has been designed. ఓకే, చలో ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. సో లెట్ us say కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెంటరీ is 100. ఓకే, మార్కెట్ ప్రైస్ లెట్ us say is 110. సో నౌ టెల్ మీ, విల్ వి రికార్డ్ ఎట్ 100 ఆర్ విల్ వి రికార్డ్ ఎట్ 110? అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఒక చిన్న చేంజ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇదే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ మళ్ళీ డ్రా చేస్తే 100 రూపీస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ కదా, పర్చేస్, అవునా? అండ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత రికార్డ్ చేస్తున్నావు అంటే వీఆర్ నాట్ రికార్డింగ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్. అదే ఒకవేళ కనుక 110కి రికార్డ్ చేస్తే, I hope you're getting my point. So we will now record a profit of 10, which is present or future. So record చేయకూడదు కదా, అందుకనే ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి వాల్యూడ్ అట్, కమ్ ఆన్, కాస్ట్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. ఓకేనా? క్లియర్? యాక్చువల్గా మీకు అర్థం కావడం చెప్పాను, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మార్కెట్ ప్రైస్. దిస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ NRV. వాట్ ఈస్ NRV? నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. అదేంటి తర్వాత చూద్దాం, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో మీ మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోండి, ఇట్ ఈస్ మార్కెట్ ప్రైస్. Market price is again called as what? NRV. I think all of you are okay? Okay, done. So now 2 questions I wanted to ask you. Assets are classified into how many types? Which 2 types? Fixed asset and current asset. For fixed assets, which concept is applicable? Achha, what is given in the cost concept? All expenses which are incurred, come on, till the asset is ready for use. Okay, so when I say asset ready for use, I mean to say after trial production or before trial production. So till then all expenses can be included. Acha, if I am conducting multiple what you say trial runs, every trial production expense can be, I think all of you are okay? Chalo, and then depreciation will also be calculated on the cost. Comfortable? Yes sir. Then what does conservatism concept tell you? We can anticipate all the future losses, but we cannot record future profits. What are the best examples?
Two examples I gave. One, provision for bad and doubtful debt. Come on here. Example one, what is the example I gave you? Provision for bad and doubtful debt. Second, valuation of inventory as per which standard? AS2. Both are the best examples of your conservatism concept. Clear? Chalo. Can I take you forward to the next point? So listen carefully. Now we will understand one more concept. After that, we'll try to write down all the points. Okay? Chalo. One more concept. Listen carefully. The name of the concept, it's a very simple concept, which is nothing but money measurement concept. Clear? Okay. What do we mean by this concept? I think everybody knows this. So what do you mean by money measurement concept? As per this concept, we will record only those transactions and events. Okay? We will record only those transactions and events. Okay? Which are measurable. Come on, which are measurable in the terms of money. I think all of you are clear. So what is given in the standard is very simple, or what is given in the concept is very simple. What is given? Only, come on, those transactions and events which are measurable in the terms of money are, come on, recorded. Ante, listen very carefully. If there is any transaction which I cannot find out the value, come on, which I cannot find out the value in terms of money, that will be recorded or that will not be recorded? Will or will not? Okay, I'll give you an example. So all of you know software company. Okay, what is a basic asset for a software company? And a software company, what is the important asset? Important asset ain't asalu. What is important asset for a software company? A software company, what is more important? Laptop, okay. Sir, brain, human being, am I right or wrong? So without a human being, can we invent a software? Achha, today it is different. Artificial intelligence has come. But how far artificial intelligence is successful, we know. It is not 100% accurate. It is somewhere between 50 or 55% accurate. అక్కడ తర్వాత కూడా మళ్ళీ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదన్నా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారనుకోండి, అది ఓన్లీ 40-50% అక్యురేటే. అంటే అందులో ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, బగ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. ఐ హోప్ యూఆర్ క్లియర్. సో అక్కడ నుంచి 100కి తీసుకెళ్లాలంటే మళ్ళీ మన బ్రెయినే కావాలి. అంటే ఇంకా ఏఐ అంత డెవలప్ కాలా, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ద ప్రోగ్రెస్. అర్థమవుతుందా? సో నౌ టెల్ మీ. సో అది ఏఐ పక్కన పెట్టేసి వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ? హ్యూమన్ బ్రెయిన్. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? చలో, ఇప్పుడు let us say in a software company there are 1000 employees. ఈ ఎంప్లాయీస్ అంతా మన అసెట్సేగా. Come on sir. Can I say employees are my assets? Without my asset I cannot survive. అంటే నా బిజినెసే లేదు. హ్యూమన్ బ్రెయిన్ లేకపోతే నా బిజినెసే లేదు. Am I right or wrong? Question is, can we record human beings as an asset in the balance sheet? మీకు అర్థమవుతుందా క్వశ్చన్? Can we record human beings as an asset in the balance sheet? Yes or no? Come on, yes or no? చెప్పండి నాన్న. ఎస్ ఆర్ నో? సార్, హ్యూమన్ బీయింగ్ హైట్ కెన్ బి మెజర్డ్, హ్యూమన్ బీయింగ్ వెయిట్ కెన్ బి మెజర్డ్, బట్ వర్త్ కెనాట్ బి మెజర్డ్. అంటే ఒక బ్రెయిన్ వాల్యూ ఎంత అనేది వీ కెనాట్ మెజర్. సో ఈవెన్ దో హ్యూమన్ ఆర్ అసెట్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ అసెట్స్, వీ కెనాట్ రికార్డ్ దెమ్ బికాస్ I cannot measure them in the terms of money. I think all of you are clear. It cannot be recorded as an asset. Clear all of you? So that's the answer. Is money measurement concept okay? Yes. Next point. Sir, in which currency should I record? Ante the answer is very simple. We have to record in our reporting currency. So jaarthaginandi, we have to record all the transactions in which currency? Reporting currency. Acha, what do you mean by reporting currency? Reporting currency ante the currency in which we are preparing our financial statements. అర్థమవుతుందా? రిపోర్టింగ్ అంటే ఏంటన్నా? ద కరెన్సీ ఇన్ విచ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడు వేర్ ఆర్ వీ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా? అవునా? సో వేర్ ఆర్ వీ లొకేటెడ్? సో మన రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ ఏంటి? కాబట్టి మనం అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇన్ రూపీస్ ఓన్లీ. సో పీపుల్ మైట్ సే, సార్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దాట్? నో, ఇట్ ఈస్ దేర్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సార్, today you know companies are doing lot of import and export business. Yes sir? So right, let's say we are importing some goods from America. Let's say we are importing some goods from America. So where is the seller located? America lo unnadu seller. Am I right?
సో లెట్స్ సే $10,000 అని ఒక బిల్ ప్రిపేర్ చేసి పంపించాడు. బికాజ్ ఈజ్ ఇన్ అమెరికా, యూ విల్ న్యాచురలీ ప్రిపేర్ ఇన్వాయిస్ ఇన్ డాలర్స్. అర్థమవుతుందా? యూ విల్ ప్రిపేర్ ఇన్వాయిస్ ఇన్ డాలర్స్. అంటే వాడు ఏం చేస్తాడు, ఓకే మెషినరీ $10,000 అని ఒక ఇన్వాయిస్ ప్రిపేర్ చేసి, ఒక బిల్ ప్రిపేర్ చేసి మీకు పంపించేస్తాడు. సో ఇప్పుడు అది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మన బుక్స్లో $10,000 రికార్డ్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు. ఎందుకు? వేర్ ఆర్ వి లొకేటెడ్ అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆ ఫారెన్ కరెన్సీని ఇండియన్ కరెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్, వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద ఫారెన్ కరెన్సీ ఇంటూ ఇండియన్ కరెన్సీ. అది ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి నాన్న? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉంటుంది కదా, అంటే $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 రూపీస్ అని ఒక ఎక్స్చేంజ్ రేట్ 91 రూపీస్. కమాన్, సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్, కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ రూపీస్ అండ్ దెన్ రికార్డ్. అందుకనే మనం ఏమన్నాం, వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ విచ్ కరెన్సీ? రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ. రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ మనకేంటి? రూపీస్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సరే, ఇదేమో పర్చేజ్ ఎగ్జాంపుల్. టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ us say సార్, వీ హ్యావ్ అ బ్రాంచ్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. మన బ్రాంచ్ ఒకటి లెట్ us say ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. ఆస్ట్రేలియాలో ఒక బిజినెస్ యూనిట్ ఉంది. అంటే మనం ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ అన్ని వీఆర్ సెల్లింగ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. అర్థమవుతుందా? అంటే ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, సో సేల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే, ఇప్పుడు అక్కడ సేల్స్ ఏవైతే రికార్డ్ చేస్తామో అవన్నీ ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్స్లో రికార్డ్ అవుతాయా, ఇండియన్ రూపీస్లో రికార్డ్ అవుతాయా? డాలర్స్లో రికార్డ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే సేల్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, సో అక్కడ రికార్డ్ చేసినప్పుడు డాలర్స్లో రికార్డ్ చేస్తారు కదా, ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్స్లో రికార్డ్ చేస్తారు. ఐమ్ రైట్? సో మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ సేల్స్ అన్నీ కూడా మన బుక్స్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి కదా, అవన్నీ మనమే కదా నాన్న. ఆ సేల్స్ కూడా మనం మన బుక్స్లో చూపించాలి, ఎస్ ఆర్ నో. కానీ అప్పుడు మనం ఎలా చూపించాలి? కన్వర్ట్ చేయండి. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్స్ ఇంటూ ఇండియన్ రూపీస్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. దట్స్ వై ఆల్వేస్ సే అవర్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీస్, come on, what is our reporting currency? Rupee. Convert all the foreign currency transactions into rupees and then record. Clear? Comfortable? Now take the heading. రాసుకుందాం. నిన్నటి నుంచి మనం డిస్కస్ చేసిన అన్ని వన్ బై వన్ విల్ రైట్ డౌన్. ఓకే, సో టేక్ ద హెడింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. So take the heading Introduction to Accounting. Heading is Introduction to Accounting. So just write down definition, okay? Point number 1, first point right now. All of you write the first point. Accounting is an art. Vinnara? Art, ART, art. Okay, art of recording, classifying and accounting is an art of recording, classifying and summarizing of transactions and events which are measurable in the terms of money. Is an art of recording, classifying and summarizing of transactions and events which are measurable in the terms of money. I think all of you are clear, right? And this anyway I'll give you again explanation after some time, don't worry, but this is the definition, so we have to write, we are writing. Clear? So write down the second point, all of you. Write down the second point, all of you. Transactions. Take the subheading transactions. So I told you clearly what do you mean by transactions in the last class, you remember?
What do you mean by transactions? Regular activities of the business is called transaction. So right, transaction is nothing but regular activities of a business. Regular activities of a business like sale of goods, comma, purchase of goods, payment of expenses, etc. Payment of expenses, etc. are called as transactions. Are called as transactions. Are called as transactions. Okay. Then write events. Events. Okay. Events are result of transactions. Events are results of transactions. Like I gave you two examples yesterday. What are the two examples? No. Event. Two transactions ki oka result is called as event. For example, you purchase at 1 lakh, you sell goods at 1,50,000. I gave you the same example yesterday. 50,000 rupees is what? Profit. So how did you get profit? It is a result of transactions. Am I right or wrong? So that is called as event. So event is nothing but result of transactions. I think all of you are clear. Like write down closing stock, like closing stock, comma, profit, etc. are results of transactions like closing stock, profit, etc. Closing stock, profit, etc. Okay. So write down point number 4. In order to ensure that entities follow same set of rules and regulations. Entities follow same set of rules and regulations for accounting. Same set of rules and regulations for accounting of transactions and events. Transactions and events, comma, we should follow GAAPS. What is this? Generally accepted accounting principles. So right, brackets, right? That is generally accepted accounting principles. Generally accepted accounting principles. Okay, generally accepted accounting principles. Put a full stop. Such gaps
are classified into three types as follows. Are classified into three types as follows. Are classified into three types as follows. What did I tell you? If you remember, gaps are three. Generally accepted accounting principles are classified into three. What are the three? Very good, right? One, accounting concepts. Very good. Yes, accounting concepts. The first one, right in the next line. Accounting concepts. Then write. Very good. Second one, right? Accounting conventions. Very good, right? Third one, accounting standards. Accounting standards. Accounting concepts, accounting conventions, and accounting standards. Can you proceed, Ma? Yes. Write down the fifth point. So if this is over, write down the fifth point. Concepts and conventions. Fifth point, concepts and conventions. Fifth point, concepts and conventions. Okay. Concepts and conventions. So write down under that the first one. First one. Fifth point low, you can write down the first one. What is the first one we studied? Correct. So write business entity concept. Business entity concept. Okay, business entity concept. Write down. As per this concept, owner is different from the business. Owner is different from the business. Owner is different from the business. Clear? Put a full stop. Put a full stop. Hence, business transactions, are recorded in business books. Business transactions are recorded in business books, and personal transactions are recorded in personal books. Clear? Personal transactions are recorded in the personal books. And if you remember, yesterday I gave you one MCQ knowledge also here. What is that? Capital is treated as an asset or liability? As per which concept? Business entity concept. Okay. And drawings, profit, etc. Again, add and deduct as per which concept? Business entity concept. So please write that. Okay. Capital. So change the paragraph and write. Capital is treated as a liability as per this concept. Is treated as a liability as per this concept.
as per this concept. Clear? Right. Now this was business entity concept. Now write down the second concept. So what was the second concept we discussed? After business entity, I think we discussed one more concept yesterday. What was that? Cost concept, correct? So write down cost concept. Cost concept. So write down. Under cost concept, write down the first point. 2-3 points are there, na? So write down the first point. First point. This concept is applicable. This concept is applicable for which assets? Right, fixed assets. And look at the board, all of you. I said with a red color pen, I want all of you to highlight this round chain. Fixed assets, round of chain. I said yesterday only clearly carry red color pen mandatory. So highlight fixed assets. Revision appudu meeku adi direct ga kanapadutundi inka. Is applicable for fixed assets. Then write B. As per this concept, fixed assets, as per this concept, fixed assets should be recorded. Fixed assets should be recorded at historical cost. And such cost will be used for future accounting purposes. Will be used for future accounting purposes. Clear? Right. This was the second point in cost concept. Okay. And then write down third point, cost concept. Point number 3, cost concept lo we are writing the third point. Cost includes all expenses which are incurred till the asset is ready for use. Okay. Till the asset is ready for use. Example. Chalo. What are the examples of expenses? 1. Installation. Very good. Write down installation expenses. Come on. Very good. Then write trial production cost or trial production expenses. Then very good. Transportation expenses. Etc. So transportation expenses, etc. So like this, whatever other expenses are there, you can keep including. Clear? So this was your cost concept. Then write down the third one. All of you finished writing now? Right. So write down the third one, third concept. Conservatism concept.
conservatism concept. Conservatism concept. Chalo. Now again, under conservatism concept, write down the first point. Write down the first point under conservatism concept. This concept is applicable. This concept is applicable for which assets? Write current assets and highlight current assets, all of you. Highlight current assets. This concept is applicable for current assets. Is applicable for current assets. Is applicable for current assets. Okay. Then write down the second one. Write down the second one. As per this concept, as per this concept, a business entity, as per this concept, a business entity can record future losses, can record future losses, but cannot record future profits. Cannot record future profits. Okay. Cannot record future profits. Example. Provision for bad and doubtful debts. You know, it is called PBDD. Okay. PBDD is created. PBDD is created as per this concept. PBDD is created as per this concept, and valuation of inventories brackets, right, AS2. So examples, two examples. One, provision for bad and doubtful debt. Two is valuation of inventories. Clear? Then write down the next concept. Next concept. Money measurement concept. Money measurement concept. So under money measurement concept, write down the first one. First point, okay? First point under money measurement concept. As per this concept, only those transactions and events, which are measurable in the terms of money, are recorded.
Only those transactions and events which are measurable in the terms of money are recorded. Clear? Write down the second point. Such transactions, second point, such transactions should be recorded in the reporting currency. Should be recorded in the reporting currency. What is the meaning of reporting currency? I said the currency in which financial statements are prepared. Correct? So right, brackets, right? That is the currency, bracket lo write nana. That is a currency in which financial statements are prepared. FS ante financial statements. Okay, financial statements are prepared. Financial statements are prepared. Okay, in which financial statements are prepared. That is rupees. Ante kada? So manaki currency nana? Rupees. That is rupees. Clear? Comfortable? Yes. So these are the four concepts which we discussed, and we also finished writing the concepts. Now, for the next 10-15 minutes, I want all of you to follow very important discussion we are going to have. Okay? Shall we start the discussion? Yes, sir. Now, whenever people want to do business, ఎవరికైనా బిజినెస్ చేయాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, సో దే కెన్ ఐదర్ డూ బిజినెస్ ఆన్ దేర్ ఓన్, అంటే ఐ మీన్ టు సే యాజ్ అ సోల్ ప్రొప్రైటర్. అవునా? దే కెన్ స్టార్ట్ బిజినెస్ ఆన్ దేర్ ఓన్. సో వన్ పర్సన్ లైక్ యూ ఆర్ మీ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద బిజినెస్. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్? సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అవునా? సరే, వాట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్? లిమిటేషన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ మా. యాజ్ వన్ పర్సన్, సోల్ అంటే ఒకటే కదా, సోల్ అంటే వన్. సో యాజ్ వన్ సింగిల్ పర్సన్, హౌ మచ్ క్యాపిటల్ కెన్ యూ బ్రింగ్ ఇన్? లిమిటెడ్. ఒక ఎక్స్టెంట్ తర్వాత క్యాపిటల్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్? సో ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి గ్రోత్ కూడా రాదు. అంటే ఒక ఎక్స్టెంట్ తర్వాత యూ విల్ నాట్ గెట్ ద గ్రోత్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆల్సో. ఒక దగ్గర ఆగిపోతారు మీరు. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో జనరలీ వాట్ ఈస్ సెకండ్ స్టెప్? ఓకే, సెకండ్ స్టెప్, పీపుల్ మే గో ఫర్ సంథింగ్ కాల్డ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్. అవునా కదా? సో దే కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ వాట్? పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్. అవునా? ఇప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్కి వెళ్తే వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్? అడ్వాంటేజ్ ఈస్ వన్ పర్సన్ విల్ డూ ద బిజినెస్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్. అవునా? అంటే లెట్స్ సే 10, 15, 20 పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టుగెదర్ టు డూ ద బిజినెస్. అంటే ఇప్పుడు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? క్యాపిటల్ అనేది ఒక బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. అవునా? బికాస్ దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ పీపుల్? 20 పీపుల్. కాబట్టి ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ విల్ ఆల్సో బీ మోర్, అండ్ ద బిజినెస్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈజ్ ఆల్సో మోర్. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే ఇక్కడ కొంచెం బెటర్ కంపేర్డ్ టు సోల్ ప్రొపరైటర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్. వీ కెన్ డూ మచ్ మోర్ బిజినెస్. అవునా కదా? రైట్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్? కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అందరు వినే ఉంటారుగా. సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్? కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అచ్చా, ఇన్ కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్? సోల్ అయితే 1, పార్ట్నర్షిప్ అయితే మీకు తెలుసు. అవునా? మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఉంది. అదే కంపెనీకి అయితే వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్? ద ఆన్సర్ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్. అవునా? సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్? అంటే అన్లిమిటెడ్ మెంబర్స్. అంటే నౌ ఇమాజిన్ యూ స్టార్ట్ అ కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, యూ స్టార్ట్ అ కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. హౌ మచ్ మనీ ఆర్ హౌ మచ్ క్యాపిటల్ కెన్ యూ బ్రింగ్? యూ కెనాట్ సే. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇట్ కెన్ బి లాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆల్సో. లాక్స్ కాదు, క్రోర్స్ కాదు, ఇట్ ఈస్ లాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్ కెన్ బి లాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్. ఎంత కావాలంటే అంత తెచ్చుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నా ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్? ప్లీజ్ లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఆల్ దిస్. లిసన్ సార్, కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్లో హూ ఈస్ ద ఓనర్? కమ్ ఆన్, హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ? షేర్ హోల్డర్. అవునా? సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ హూ ఈస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. అవునా? లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఓకే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ యూ సే షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సార్ అదేంటి సార్, ఎన్ని రోజులు మేము చదువుకుంది షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అనుకున్నాం కదా. సరే, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అయినా తప్పే.
వన్ స్టూడెంట్ ఈజ్ సోయింగ్ నో సార్ నాట్ షేర్ హోల్డర్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అది కూడా తప్పే, జాగ్రత్తగా వినండి, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సపోజ్ మీరు రిలయన్స్ ఒక కంపెనీ పేరు విన్నారా అందరూ? సో లెట్స్ సే యూ పర్చేజ్ ద 10 shares ఆఫ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్. మీరు ఒక 10 shares కొనుక్కున్నారు, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీలో 10 shares కొనుక్కున్నారు, అవునా? సో మీ ప్రకారంగా మీరేమంటున్నారు? సార్ మేము షేర్ హోల్డర్ కాబట్టి ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ రిలయన్స్ అంటున్నారు. మీ లాజిక్ అదే కదా. సో షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అంటున్నారు. సో మీ లాజిక్లోనే నేను వెళ్తున్నా. సో లెట్స్ సే యూ పర్చేస్ 10 shares ఆఫ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఒక 10 shares కొన్నారు అనుకుందాం. సో యూ మీన్ టు సే యూ ఆర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఓకే, సరే ఓ పని చేయండి, 10 shares ఎలా కొన్నారు? మీరే ఓనర్ కదా. రేపు మార్నింగ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళిపోండి, అందులో ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి ఆ చైర్ టేబుల్ పైన కూర్చోండి. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో గో అండ్ సిట్ ఇన్ ద చైర్, గో అండ్ సిట్ ఇన్ ద టేబుల్, కమాన్. సో ఎందుకంటే మీరు ఓనర్స్ కదా. ఓకే, అక్కడున్న ఫర్నిచర్ అది ఇదంతా అమ్మేయండి, ఎందుకంటే మీరు ఓనర్ కదా. సో యు ఆర్ ది ఓనర్, ఎస్ ఆర్ నో? అరే గెటప్ సార్, యు ఆర్ ది ఓనర్. ఎస్, మీ ప్రకారంగానే వెళ్తున్నా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ యాజ్ పర్ యూ. సో యూ సెడ్ ఐఎమ్ ద ఓనర్. ఓకే, డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. గో టు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, గేట్ లోపలికి వెళ్ళిపోండి, అక్కడ ఫర్నిచర్ ఉంటుంది, అవి ఉంటాయి, ఇవి ఉంటాయి, అవన్నీ అమ్మేసేయండి, ఎందుకంటే మీరు ఓనర్ కదా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఇది ఫస్ట్ రూల్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ నాట్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. మరి ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఎవరు? కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. అర్థమవుతుందా? ఎవరు కంపెనీ ఓనర్? కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఎక్కడో చదువుంటారు కదా, కంపెనీ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ క్రియేటెడ్ బై లా. అవునా? హూ ఈజ్ అ కంపెనీ? ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. అంటే కంపెనీ ఈజ్ అ పర్సన్. అర్థమవుతుందా? అంటే అన్ని అసెట్స్ ఎవరి పేరు మీద ఉంటాయి, అన్ని లైబిలిటీస్ ఎవరి పేరు మీద ఉంటాయి. అంటే హూ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ? కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. అంటే షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ ది ఓనర్ ఆర్ నాట్ ది ఓనర్? నాట్ ది ఓనర్. అవునా? వాట్ ఈజ్ షేర్ హోల్డర్ డూయింగ్? వినండి, వాట్ ఈజ్ షేర్ హోల్డర్ డూయింగ్? షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ హిజ్ హార్డ్ ఎర్న్డ్ మనీ. అనొచ్చా? ఇన్వెస్టర్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్, కమాన్, హిజ్ హార్డ్ ఎర్న్డ్ మనీ. ఎంతో కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి నువ్వు కంపెనీలో పెడుతున్నావు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఓకే, సరే, ఇన్వెస్ట్ చేసావు, బాగానే ఉంది, జాగ్రత్తగా అయిను. ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కెన్ యూ గో అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్? చేయొచ్చా? అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏదో ఏది కొనాలి, ఏది అమ్మాలి, ఎంత కొనాలి, ఎంత అమ్మాలి, ఇలాంటి డే టు డే యాక్టివిటీస్లో యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఆర్ యూ కెనాట్ పార్టిసిపేట్? కెన్ ఆర్ కెనాట్? అచ్చా, హూ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్? ఎస్, అది ఆన్సర్ ఈజ్ హూ విల్ పార్టిసిపేట్? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. మీరు అన్నారు కదా, హూ ఆర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్? ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్. అంటే షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ కలిసి కమాన్ ఒకరిని ఎలక్ట్ చేస్తారు. ఐ విల్ ఎలెక్ట్ అ పర్సన్, దట్ ఫెలో ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్. ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి కంపెనీలో కూడా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. లైక్ మీ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ ఉంటాయా? సేమ్ వే దెర్ విల్ బి ఎలక్షన్స్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆల్సో. క్లియర్? సో ఆ ఎలక్షన్స్లో ఎవరికైతే హైయెస్ట్ ఓట్స్ వస్తాయో దట్ ఫెలో ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్. I think all of you are okay. And who is operating the company now? Board of director. And who will take the decisions? Board of directors. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఇది. సో నౌ వై డిడ్ ఐ టెల్ యూ ఆల్ దిస్? లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, యాజ్ అ షేర్ హోల్డర్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు గో ఇన్ టు ద కంపెనీ? నో. కెన్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద డే టు డే అఫైర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ? నో. కెన్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ? నో. అంటే మీరు ఏం చేయాలి? మీ డబ్బులు ఇచ్చేసి ఇంట్లో పడుకోవాలి. That's a truth. Yes or no? What are you supposed to do? You have to put your money, invest your money and sleep at home. అంటే ప్రశాంతంగా పడుకోగలరా? మీ డబ్బులంతా వేరే దగ్గర ఉన్నాయి నాన్న, ఏదో బ్యాంకులో ఉన్నాయంటే ఓకే, చలో బ్యాంక్ ఎక్కడ పోదు, రేపు మార్నింగ్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుందో కాన్ఫిడెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ మీ హార్డ్ ఎర్న్డ్ మనీ మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఒక కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ కంపెనీలో మీకు ఎంట్రీయే లేదు, ఆ కంపెనీలో మీకు డెసిషన్ మేకింగ్లో రైటే లేదు, ఆ కంపెనీలో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అథారిటీ ఎట్ ఆల్. కెన్ యూ స్లీప్ హ్యాపీలీ అట్ హోమ్? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మీ డబ్బులు ఏమవుతున్నాయో ఉడికి తెలియదు. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దేర్ ఫోర్ వాట్ వీ సెడ్ ఈస్, ఓకే, వీ అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్ బాధ మాకు తెలుసు, కాబట్టి మేము ఇంకొక కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేసాం. వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ కాన్సెప్ట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్? ద నేమ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ ఈస్ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ మా? డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్. వి నో యువర్ పెయిన్. మీ బాధ నాకు అర్థమవుతుంది. మీరు డబ్బులు పెట్టి ఇంట్లో పడుకుంటున్నారు కానీ ప్రశాంతంగా పడుకోలేకపోతున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో వీ ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్. అంటే డిస్క్లోజర్ అంటే ఏంటి నాన్న?
What do you mean by the word disclosure? The word disclosure means, come on, giving information, come on, giving what? Information to the users. Okay, users of what? Financial statements. అంటే you investor. I hope you're getting my point. Users of the financial statements. చాలా మంది యూజర్స్ ఉన్నారు, అందులో వన్ ఆఫ్ ది యూజర్ ఈస్ ఇన్వెస్టర్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో మనం అక్కడ కంపెనీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి విల్ గో అండ్ డిస్క్లోజ్, అంటే వి విల్ గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద యూజర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఉంటారా? అసలు ఏం జరుగుతుందో మీకు చెప్తే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారా లేదా? Come on, yes or no, sir? That's the answer. And where is that information given? That information is given in a place called as notes to accounts. Clear? Where is it given? Notes to accounts ఎక్కడ ఉంటాయి నాన్న? బ్యాలెన్స్ షీట్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే మీ ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉందా, ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వి విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆల్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్. అంటే కంపెనీలో ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది మొత్తం రాసుకుంటూ చెప్పేస్తాం. I hope you're getting my point. So that concept is called as which concept? Disclosure concept. So disclosure concept ఎందుకు వచ్చింది? Background clear? As a shareholder, participation is not there. So we should know what is happening in the company. So we said, okay, we will give disclosure. Disclosure ఇస్తే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు. Is it clear? Yes, sir. So that's a point. Now, okay, my dear, what did I tell you? Where is the information given? Information is given in the notes to accounts. Notes to accounts will come after balance sheet or before balance sheet. So what kind of information we are supposed to give? Adi important. What kind of information we are supposed to give? Listen carefully. అసలు కంపెనీలో ఏం జరిగింది అంటే 1st April 2000, let us say 25 నుంచి 31st March 2026 దాకా, if you see 1 year, there will be thousands, lakhs of information. అవునా కదా? Come on here. There will be lakhs and lakhs of information. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతిదీ షేర్ హోల్డర్కి ఇచ్చుకుంటూ కూర్చుంటే ఐ థింక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ విల్ బీ ఇన్ 10,000, 20,000 పేజెస్. అప్పుడు యాక్చువల్ కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అసలు నేను ఈ కంపెనీలో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేశాను రా బాబు అనుకుంటారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎందుకంటే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ చదవడానికి కూడా టైం సరిపోదు. ఎస్ ఆర్ నో సార్? సో షుడ్ వి గివ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్? నో. ద ఆన్సర్ ఈజ్ వీ విల్ హ్యావ్ టు గివ్ ఓన్లీ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈజ్ మెటీరియల్. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి? ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈజ్ మెటీరియల్. సార్ వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్? లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. నాన్న చెప్పండి. ఇంపార్టెంట్. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ మెటీరియల్? మెటీరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? మెటీరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇంపార్టెంట్. అంటే వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ బై గివింగ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, ఇఫ్ బై గివింగ్ సచ్ information, users of financial statements, okay, users of financial statements may change their decision or may not change their decision. సార్ ఇదేంటి సార్ ఇంకా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది? పర్లేదు జాగ్రత్త అయినండి. సో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యూజర్కి ఇస్తే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్. ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. హూ ఆర్ యూ? యూజర్. అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే దెర్ ఆర్ 2 పాసిబిలిటీస్. ఒకటి, మీ డెసిషన్ మేకింగ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఐ హోప్ యూఆర్ క్లియర్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2, మీ డెసిషన్ మేకింగ్ చేంజ్ అవ్వకపోవచ్చు. అంటే బై గివింగ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ అ యూజర్ యువర్ డెసిషన్ మే చేంజ్ ఆర్ యువర్ డెసిషన్ మే నాట్ చేంజ్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. 2 ఆప్షన్స్. ఓకే. So if the decision making is changing, I think all of you are clear. If the decision making is, come on, changing, all such items are called as material items. Ante to conclude, if I disclose something, if I give information of something, and after giving this information, user is changing his decision. Ardhamatna? User is what? Changing his decision. All such items are material. అండ్ మెటీరియల్ ఐటమ్స్ మాత్రమే డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూర్ క్లియర్. సార్ ఇది అర్థమైంది, కానీ అసలు ఏంటి ఇన్డెప్త్గా లెటస్ గో. అసలు అర్థమైందా? చలో ఫైనల్గా మళ్ళీ వద్దాం. వాట్ షుడ్ వీ డూ యాజ్ పర్ డిస్క్లోజర్ కాన్సెప్ట్? వాట్ ఆర్ వీ సపోజ్ టు డూ? వీఆర్ సపోజ్ టు గివ్, కమ్ ఆన్, వీఆర్ సపోజ్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు హూమ్? యూజర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అండ్ వేర్ విల్ వీ గివ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? నోట్స్ టు అకౌంట్స్. అవునా? సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల దెర్ ఆర్ 2 పాసిబిలిటీస్. 1, user may change his decision or he may not change his decision. అవునా?
ఒకవేళ డెసిషన్ మేకింగ్ కనుక చేంజ్ అవుతుంది అంటే that item is called material. I think all of you are clear. Only such items are to be disclosed. I think all of you are clear. సరే, ఇది థియరీ ఫామ్లో ఓకే, బట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో ఇంకా క్లారిటీగా మాట్లాడదాం. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ క్లియర్. సో లెట్ అస్ సే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఫాలో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, లెట్ అస్ సే యూ ఆర్ ది ఇన్వెస్టర్. మీ దగ్గర ఒక 10 లక్షలు ఉన్నాయి. లెట్ సే యూ హ్యావ్ 10 lakh rupees విత్ యూ అండ్ యూ ఆర్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ అ గుడ్ కంపెనీ. ఒక మంచి కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని సర్చ్ చేస్తున్నాం. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ క్లియర్, రైట్. సో లెట్ అస్ సే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగిందో చెప్తా, బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తాను. దెన్ యూ సే మీ డెసిషన్ చేంజ్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది మనమే ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. ఐ రిపీట్, హూ ఆర్ యూ? ఇన్వెస్టర్. హూ ఆర్ యూ? ఇన్వెస్టర్. హౌ మచ్ మనీ యూ హ్యావ్? ఓకే, లెట్స్ సే యు ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మై కంపెనీ. నా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో నేను మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. క్వశ్చన్ ఈజ్, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా చేయరా? గెటింగ్ ద పాయింట్? ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, ఇంకా నేను ఇవ్వలేదు. లెట్ మీ గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, ఆఫ్టర్ దట్ యూ డిసైడ్ వెదర్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్. అప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. సో లెట్ సే, ఓకే జాగ్రత్తగా వినండి. లెట్ అస్ సే వీ పర్చేస్డ్ 1000 క్యాలిక్యులేటర్స్. అంటే నా కంపెనీ ఒక 1000 క్యాలిక్యులేటర్స్ కొన్నాం. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. లెట్ అస్ సే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్ 500 rupees. అర్థమవుతుందా? 500 rupees ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులేటర్. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కాస్ట్? 5 lakhs. అంతేనా? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ మనీ ఐ హావ్ స్పెంట్? 5 lakh rupees ఐ హావ్ స్పెంట్. అచ్చా, ఎందుకు కొన్నాను క్యాలిక్యులేటర్స్? ద ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. డిపార్ట్మెంట్లో అకౌంట్స్లో చాలామంది ఉంటారు, కరెక్ట్, ప్రొడక్షన్లో ఉంటారు, రకరకాల ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఎవ్రీబడి నీడ్స్ క్యాలిక్యులేటర్, ఎస్ ఆర్ నో? సో మై కంపెనీ పర్చేస్ 1000 క్యాలిక్యులేటర్స్ అండ్ వి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఆల్ ఎంప్లాయీస్ సో దట్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద యాక్టివిటీస్, డే టు డే యాక్టివిటీస్ వాడుకోవచ్చు. క్లియర్? ఓకే, క్వశ్చన్ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా వినండి. మన అకౌంటెంట్ ఏం చేశాడు? నా అకౌంటెంట్ ఏం చేశాడు? లిసన్, వాట్ డిడ్ హీ డూ ఇస్, దిస్ 5 lakh rupees హీ డైరెక్ట్లీ టుక్ ఇట్ టు ద P&L అకౌంట్. ఈ 5 lakh rupeesని హీ ట్రీటెడ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్. అర్థమవుతుందా? He treated it as an expense and he transferred it to the P&L account. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మెటీరియలా కాదా, ఇది మనం అర్థం చేసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్? వాట్ డిడ్ వి డూ? వాట్ డిడ్ వి డూ? కమ్ ఆన్, క్విక్లీ టెల్. We purchased 1000 calculators. Each calculator is costing. ఓకే, అండ్ మన అకౌంటెంట్ ఏం చేశాడు? He treated this as an expense and he transferred it to the P&L. సో క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇది మెటీరియలా కాదా? అదే కదా. సో ఈజ్ దిస్ మెటీరియల్ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. క్లియర్? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎక్స్పెన్సా కాదా, అది క్వశ్చన్. ఈజ్ ఇట్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ నాట్? లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఫర్ దాట్ రికలెక్ట్ సంథింగ్ ఐ టోల్డ్ యూ. వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ? ఐ టోల్డ్ యూ అ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. చలో, వాట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ డెఫినేషన్? I said 3 conditions kada. Chalo, what is the first condition? Any asset which has a life for more than 1 year. Sorry, ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. క్యాలిక్యులేటర్ ఈజ్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆర్ నాట్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. దానికి ఆ కండిషన్స్ మాట్లాడాం. ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఒక లైఫ్ మోర్ దెన్ 1 year, నాట్ మోర్ దెన్ 1 year. మోర్ దెన్ 1 year, రైట్ ఆర్ రాంగ్? క్యాలిక్యులేటర్ విల్ హ్యావ్ అ లైఫ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1 year అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? చలో, why did you buy the calculator? Is it to sell or use? The second condition satisfied. Yes or no? చలో, what is the third condition? అవునా, ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటర్ మన బిజినెస్లో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెల్. అంటే ఆల్ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫైడ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, దీస్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్? అంటే నేను ఎక్కడ చూపించాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపించాలి. కమాన్ యార్, వేర్ షుడ్ ఐ షో? బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ వాట్ డిడ్ మై అకౌంటెంట్ డూ? P&L అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనివల్ల ఏమవుతుంది సార్? న్యాచురలీ ప్రాఫిట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. కమాన్, ప్రాఫిట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, దానివల్ల అసెట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ముందు పెడుతున్నా. సో ఐ సెడ్ నేను దాన్ని అసెట్గా ట్రీట్ చేయలేదు, దాన్ని ఎక్స్పెన్స్గా ట్రీట్ చేశాను. ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్ ఇట్ టు యూ. టెల్ మీ, విల్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మై కంపెనీ? దీనివల్ల ఈ 5 lakhs వల్ల మీ డెసిషన్ ఏమైనా మారుతుందా? మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా నా కంపెనీలో? చేయరా? చేస్తారా చేయరా? ఎందుకు? అంటే ఇక్కడ ఒక రాంగ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ జరిగింది కదా. సో కమాన్, డోంట్ యు థింక్ దెర్ ఇస్ అ రాంగ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్? చెప్పండి నాన్న. అంటే దీనివల్ల మీ డెసిషన్ మారుతుందా మారదా? ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుంది. ఏమ రైట్ ఆర్ రాంగ్? కానీ లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, ఇదే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ చేస్తే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సేమ్ మిస్టేక్ ఈస్ డన్ బై అ కంపెనీ కాల్డ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్. ఐ రిపీట్, same treatment is done by whom?
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అంటే ముఖేష్ అంబానీ వచ్చేసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు మీకు. ఒక 5 lakh rupees ఏమనుకోవద్దు, నేను P&L అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు P&L ముఖేష్ అంబానీ వచ్చి చెప్తున్నాడు. దీనివల్ల మీ డెసిషన్ ఏమన్నా మారుతుందా? అంటే ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా చేయరా? వాడేవా ఏం ఆలోచిస్తున్నారు నాన్న, కమాన్, వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ. ముఖేష్ అంబానీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా, రిలయన్స్లో చేస్తారా చేయరా? సార్ ఒక మాట తెలుసా, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో, డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ ఆఫ్ ముఖేష్ అంబానీ టోటల్ తెలుసా మీకు? రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సైజ్ తెలుసా? 10 lakh crores. 10 lakhs కాదు, 10 crores కాదు, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ 10 lakh crores. అంటే 10 lakh crores ఈజ్ అ అసెట్స్ ఆఫ్ ముఖేష్ అంబానీ. అసెట్స్ ఆఫ్ ముఖేష్ అంబానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఇస్ 10 lakh crores. మీకు అర్థమవుతుందా సీరియస్నెస్ ఆఫ్ 10 lakh crores? అది లెక్క పెట్టడానికి మనకు ఒక 7-8 జన్మలు కావాలి. కౌంట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 7 to 8 జన్మాస్ ఫర్ అస్ టు కౌంట్ 10 lakh crores. అర్థమవుతుందా మీకు? సో దాంట్లో వాట్ ఈస్ 5 lakhs? ఇమ్మెటీరియల్. కమాన్, వాట్ ఈస్ 5 lakhs? ఇంకోటి చెప్పనా, ఈ 5 lakhs తీసుకెళ్ళి ఒకవేళ ముఖేష్ అంబానీ కనుక తన బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్గా చూపిస్తే అది అసెట్కి అవమానం. ఇట్స్ అన్ ఇన్సల్ట్ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎందుకంటే అక్కడ మెషినరీ 5 లక్షల కోట్లు ఉంది. మెషినరీ, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ 5 lakh crores. 5 lakhs crore పక్కన తీసుకెళ్ళి క్యాల్కులేటర్స్ 5 lakhs అని రాస్తే, ఐ హోప్ యూర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో ఇట్స్ అన్ ఇన్సల్ట్ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? కమాన్, ఎస్ ఆర్ నో అంటే చెప్పండి. ఇది ముఖేష్ అంబానీ కేసులో రిలవెంటా ఇర్రిలవెంటా? ఈజ్ ఇట్ మెటీరియల్ ఆర్ ఇమ్మెటీరియల్? దీనివల్ల మీ డెసిషన్ చేంజ్ అవుతుందా అవ్వదా? అవ్వదు, అసలు అయ్యే ఛాన్సే లేదు. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూర్ క్లియర్. అంటే లాజికల్గా మాట్లాడుకుంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వాల్వ్డ్. అవునా కదా? ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వాల్వ్డ్. ఇఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వాల్వ్డ్ is స్మాల్, then user will change the decision or will not change decision? Will not change. ముఖేష్ అంబానీకి 5 లక్షలు ఎంత నాన్న? అసలు కింద పడిపోతే తీసుకొని కూడా తీసుకోవడం వెళ్ళిపోతాడు. అన్నెసరీ టైం వేస్ట్. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో 5 lakhs, కమ్ ఆన్ యార్, ఈజ్ మెటీరియల్ ఆర్ ఇమ్మెటీరియల్? చెప్పండి. దట్స్ ది ఆన్సర్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూర్ క్లియర్. సో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మెటీరియలా ఇమ్మెటీరియలా అని డిసైడ్ చేయడానికి విల్ హ్యావ్ టు సీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. అవునా? మీకు నాకు 5 lakhs పెద్ద అమౌంటే, బట్ అంబానీకి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ అమౌంట్. క్లియర్? డన్? షూర్? ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, జాగ్రత్త వినండి. సార్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇప్పుడు మీరు డెసిషన్ మార్చుకోరా మీరే చెప్పాలి. క్లియర్? సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్స్ సే 31st March రోజు there was a major fire accident. Okay? Major fire accident, and because of this fire accident, let us say plant and machinery, all the inventory, okay, all the inventory and all other assets, everything got destroyed. 90%, okay, 90% of all the assets, everything got destroyed. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ కూడా లేదు. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఆల్సో. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. ఇన్సూరెన్స్ అన్న కాన్సెప్టే తెలియదు. వీ డింట్ టేక్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఆల్సో. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు ఇస్తాను, మీరు నా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా చేయరా? కమాన్, ఈజ్ ఇట్ మెటీరియల్? ఎస్, ఇట్స్ అ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్. సో వాట్ ఈజ్ మెటీరియల్, వాట్ ఈజ్ ఇమ్మెటీరియల్? ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్. ఒక యూజర్ కనుక డెసిషన్ మార్చుకుంటే దట్స్ కాల్డ్ మెటీరియల్, అండ్ ఇఫ్ యూజర్ విల్ నాట్ చేంజ్ హిస్ డెసిషన్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఇమ్మెటీరియల్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూర్ క్లియర్ విత్ 2 examples. కంఫర్టబుల్? సో మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాం? We started that shareholders can participate in the business or cannot. Shareholders can participate or cannot participate. So when they cannot participate in the day-to-day activities, can they sleep happily at home? No. So whose job is to tell the investors? Board of directors. అవునా? ఎలా చెప్తారు? డిస్క్లోజర్ రూపంలో చెప్తారు. అండ్ వేర్ ఇస్ ద డిస్క్లోజర్ గివెన్? అండ్ ఆ డిస్క్లోజర్ ఏమి ఇవ్వాలి? అన్నీ ఇవ్వాలా లేకపోతే ఓన్లీ మెటీరియల్ ఇవ్వాలా? సో వాట్ ఈస్ మెటీరియల్? It all, yes, which will change the decision of users, and it all depends on the amount of money which is involved. I think all of you are clear. So that's the answer. Ekkada start chesam, ekkada end chesam, link clear, comfortable, all the dots got connected. Write down materiality concept. Write down materiality concept.
డిస్క్లోజరే మెటీరియాలిటీ. ఓన్లీ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ విల్ బి డిస్క్లోజ్డ్ కదా. సో అందుకే కాన్సెప్ట్ పేరు మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్. మెటీరియాలిటీ కాన్సెప్ట్. So write down materiality concept. As per this concept, so write down as per this concept, material facts, open bracket and write that is those facts which will enable users to change their decisions. Those facts which will enable the users to change their decisions, comma, should be disclosed in the notes to accounts. Should be disclosed in the notes to accounts. Should be disclosed in the notes to accounts. Okay, put a full stop. Should be disclosed in the notes to accounts, put a full stop. Materiality, continuation. Materiality depends on the amount of money involved. Materiality depends on the amount of money involved. Clear? Done, all of you? Materiality depends on the amount of money which is involved. Clear? So what we discussed today is all clear? Yes. So now we will stop the class here. We'll continue from tomorrow. But all of you are okay with what we discussed? Yes, sir. Yes.